Mwokozi, tuimbe. Mwokozi kama mchunga, utuongoze leo. Ututume malishoni, ifanya tayari boma. Bwana Yesu peke yako umetuvuta kwako. Bwana Yesu peke yako umetuvuta kwako. Tu wako uwe rafiki, uwe mlinzi wetu. Kundi lako ulilinde, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu tusikie, tukiomba samehe. Bwana Yesu tusikie, tukiomba samehe. Umetuahidi kwamba utakubali watu, utawahurumia na utawapa neema. Bwana Yesu tunapenda kuwa wako mapema. Bwana Yesu tunapenda kuwa wako mapema. Number 65. Twendeni askari, watu wa Mungu, sing. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu, ametangulia Bwana vitani. Twende mbele kwa ndiye amini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Jeshi la shetani likisikia jina la Mwokozi litakimbia. Kelele za shangwe zivume kote, ndugu inueni zenu sauti. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Kweli kundi dogo, watu wa Mungu, la mababa yetu lile tufungu, hatutengwi nao, moja imani, tumaini moja na moja dini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Haya mbele watu nasi njiani, inueni mioyo nanyi sifuni, heshima na sifa yake mfalme juu hata
hata chini sana zivume. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. 105. Mchungaji mpe, mchungaji mpenzi, mchungaji mpenzi, ukuita uje katika zizi lake, panapo salama, akina wanawake waume vijana. Yesu aliye kweli uwaita kwake, uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, akatoa maisha kwa ajili yetu, ataka wapotevu waje kwake sasa, tusijihatarishe, kwake tu salama. Sikia wito wake mchungaji wetu, uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, adui shetani kama mbwa wa mwitu atatuharibu. Tunaitwa na Yesu mkombozi wetu, tuingie zizini panapo nafasi, uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga. Tusimame na song number 193. Sauti ya
sauti ya mchungaji. Sing. Sauti ya mchungaji linasikia jangwani, kondoo waliopotea ninawaita warudi. Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu. Nani atakaye kwenda amsaidie mchungaji, awarudishe zizini, wasife bure gizani. Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu. Usikose kusikia sauti ya mchungaji, kondoo waliopotea nenda na kuwatafuta. Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu. Wasafiri wa mbinguni, ningependa tuweze kunyenyekea mbinguni, tuweze kuzungumza na Mungu wetu, tuweze kupiga magoti. Hebu tukaombe. Mungu muumba wa mbingu na nchi, Bwana, tunaliinua jina lako kwa sababu ya ukuu wako. Bwana, asubuhi ya leo tunasema ni asante kwa sababu ya afya na maisha tulio nayo wakati huu. Mungu Baba, uhai huu umetukirimia kwa sababu ya upendo ulio nayo kwetu sisi. Asubuhi ya leo Bwana, tunaliinua jina lako kwa kusifu Bwana, kwa sababu sisi tumeuona jinsi umetenda katika maisha yetu. Bwana, wana wako wamenyenyekea miguuni pako, wako na wingi wa shukrani na mengi wanayoyahitaji moyoni mwao. Mungu Baba, hebu ukasikie ombi lao, chochote ambacho wanakuitisha Bwana uweze kujibu, maana wakati unapobariki watu usiwasahau, unapowaponya watu usiwasahau, na Bwana pia unapowaandika kwenye kitabu wana wako, Bwana, hebu wakumbuke pia na hawa na wale wengine pia wao ambao wako nyumbani. Bwana, wote na wakabidhi mkononi mwako. Wote wanaotuona katika mtandao asubuhi ya leo, Bwana, pia nao uweze kubariki. Watoto wetu ambao wako katika Sabbath School yao pale nje, Bwana, na wakabidhi mkononi mwako, uweze kuwabariki na wao. Bwana, ukawalinde siku zote. Bwana, siku zote pia usungumze na wao. Ewe Bwana, ukawatendee mema hata wanapokuwa. Bwana, zote ambazo zimepangwa leo, pangilio zote ya kanisa hili, Bwana, naziweka mkononi mwako ili uweze kutendeka jinsi ambavyo upendavyo. Mungu Baba, viongozi wote pia naweka mkononi mwako. Bwana, ukaweze kuwabariki na ukaweze kuwapa hekima kila wakati.
Mungu Baba, naomba hayo ikiwa naamini kwamba umeyasikia kutoka mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali tuokoe kwa yule mwovu. Kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ni siku nyingine tena, tunashukuru Maulana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi katika juma ambalo tumekuwa katika shughuli zetu, na sasa ni siku na wakati ambapo tunaleta shukurani zetu na kuweza kumwabudu kwa ajili ya yale ambayo ameweza kututendea katika maisha yetu. Ningependa kuweza kutambua wageni ambao wako katikati yetu, ambao wameweza kutembea ili kuja kushiriki pamoja nasi. Hebu niweze kuona wageni ambao wameweza kutembea hapa siku ya leo. Wale wageni ambao wameweza kutembea kwa siku ya leo, leo hatujafanikiwa kupata wageni. Sasa ningependa kwamba niweze kupatia nafasi hii walimu wote ambao wako miongoni mwetu waweze kusimama. Walimu wote wa lesoni ambao wako miongoni mwetu, naomba muweze kusimama. Walimu wote ambao ni wa lesoni muweze kusimama. Muweze kutupungia mkono. Asante. Asante. Nikija hapa mbele, kuna wale ambao tunaoshirikiana kwa ajili ya kuweza kufanikisha programu hii. Mkono wangu wa kushoto ambaye ameweza kutunganisha na mbingu ni elda wetu John Korir. Ningeomba ya kwamba aweze kusimama na aweze kusalimia. Asante. Anayemfuata ni sister yetu Bridget Nyambeka, na ningeomba ya kwamba asimame na aweze kusalimia. Asante. Ambaye hako mkono wangu wa kulia ni Ponves Kuria. Ningeomba ya kwamba aweze kusimama na aweze kusalimia na aweze kuendelea. Happy Sabbath. It is wonderful to be in the house of the Lord. Yes, stand to your neighbor and tell them we are happy that you are here. Thank you so much. So I'll read the progress report. But before then, I want to notice the members who are here for the different classes. We have 19 classes. The first one is Mount Carmel. How many members are here from Mount Carmel? Mount Carmel, 1, 2. Right. Mount Ararat. 1. You 1, eh? Yes, 1. Mount Ararat wanakaa hapa mbele. Mount Horeb. 1, 2, 3, 4. Hey, good job, good job, good job. Elder. 5. Sasa IBC nasema 5. Asanti. Mount Zion. Mount Zion. Haya. Mount Moriah. 1, eh? Santi. Benjamin. Santi. Joseph. Wawili. Santi. Ruben. Haya. Naftali. Timu kubwa. 3. Judah. All right. Gihon. River Gihon. No. River Euphrates. 3. Asante. Pishon. River Pishon. Right.
Prophet Jeremiah. Nice. Prophet Isaiah. King David. Andrew. Right. John. Oh, nice. Peter. Ongoro siweni wa Peter. Santi. Thank you so much. We pray that our Sabbath school starts at 8:40, sorry. So we pray that all of us are here at that time. So this is a report from last Sabbath, which was an AYM Sabbath induction. The Sabbath school began at exactly 8:45 with an opening song, which ushered the pulpit team. Opening prayers were done by Brother Abraham Aiko. The superintendent of the day welcomed the 54 members present in the church. We had 2 visitors during the time. The previous Sabbath school report was read by Sister Anne Masharia, who later welcomed the AY for a special item. The mission reading was done by Ibrahim Rogers, who also welcomed the ambassadors for a closing item. Brother Steve Odongo, the superintendent of the day, dispersed everyone to their respective classes at 9:12. Total Sabbath school amount that was rated was 3,542. I welcome the choir for an item. Wafuasi wake wakalalamika, umati mkubwa wajuaje, wenye amekuza pindo lako, macho yao dunia hawakujua. Yesu kwa rehema na pendo lake, kamtazama kwa neema, imani yako nenda umepona, mwanamke katoka akiwa hai. Wafuasi wake wakalalamika, umati mkubwa wajuaje, wenye amekuza pindo lako, macho yao dunia hawakujua. Yesu kwa rehema na pendo lake, kamtazama kwa neema, imani yako nenda umepona,
mwanamke katoka akiwa hai. Mwandame jemedari wetu, usihofu ingawa ni vikwazo, tunasadiki kwake ni mwema, kwa ujasiri mwite Bwana. Walimwengu hawana msaada, usonge kwa Muumba. Mwandame jemedari wetu, usihofu ingawa ni vikwazo, tunasadiki kwake ni mwema, kwa ujasiri mwite Bwana. Walimwengu hawana msaada, usonge kwa Muumba. Mara ngapi umekuwa na Yesu ukasahau anaweza? Walalamika maishani mwako, wasahau uwepo wa Mwokozi. Leo ni leo, ondoa uzembe, macho yako tazama msalaba. Uponyaji wetu ni kwake yeye, vile mwanamke yule alipona. Mara ngapi umekuwa na Yesu ukasahau anaweza? Walalamika maishani mwako, wasahau uwepo wa Mwokozi. Leo ni leo, ondoa uzembe, macho yako tazama msalaba. Uponyaji wetu ni kwake yeye, vile mwanamke yule alipona. Mwandame jemedari wetu, usihofu ingawa ni vikwazo, tunasadiki kwake ni mwema, kwa ujasiri mwite Bwana. Walimwengu hawana msaada, usonge kwa Muumba. Mwandame jemedari wetu, usihofu ingawa ni vikwazo, tunasadiki kwake ni mwema, kwa ujasiri mwite Bwana. Walimwengu hawana msaada, usonge kwa Muumba. Mwandame jemedari wetu, usihofu ingawa ni vikwazo, tunasadiki kwake ni mwema, kwa ujasiri mwite Bwana. Walimwengu hawana msaada, usonge kwa Muumba. Mwandame jemedari wetu, usihofu ingawa ni vikwazo, tunasadiki kwake ni mwema, kwa ujasiri mwite Bwana. Walimwengu hawana msaada, usonge kwa Muumba. Happy Sabbath, happy day. Today is the 10th of February. We're going to read, our mission is from India, and the main character of this story is a guy called Terence. So Terence was reading for his nursing exam, which was to be, not exam, an assignment which was to be submitted, and he had a lot of work to do. So he had to stay up all night, and to stay up all night, he had to keep on drinking caffeinated tea. He continued with the assignment as he sipped his tea slowly, and in no time he realized that he had no tea. He went to the kitchen to check whether there was more tea, but he realized that the tea that was in his home was depleted. So he decided to go. He remembered there's a tea shop outside his house, a few meters away from his house. So he decided he'll go out as he does his assignment. He took his friend's motorcycle because that night he was not in school but at a friend's place. And when on his way, he was almost twice the normal speed that he was supposed to be riding the motorcycle. Along the way, there was a car which was coming in the opposite next to him with the same speed, which was carrying a group of drunk youths. The youths started
drawing closer to him, and Terence realized that, and he tried moving away, but they continue coming and hurled insults at him. As he continued, Terence tried to warn them, and he got angrier by the minute. And without realizing, he was driving at a speed of 100 kilometers per hour. As he continued, he didn't see the speed bump in front of him, so he went on, and the next moment he was in a blackout. Days passed, and Terence woke up, looked around, and saw the clock on his wall was 8:45, and he was supposed to submit his assignment. He tried moving, but he couldn't. The mother came. He looked around, saw a photo of the brother and the parents, but he could only recognize his brother. The mom came in and asked, and so he was awake, and asked how he was. And what Terence said first, "Who are you?" He couldn't recognize his parents. The only person he was able to recognize at that moment was the brother. The mother was heartbroken, and it took time for Terence to finally realize that he was at his home, and that he was with his parents. Days passed. Terence was in and out of consciousness. He went to 3 different hospitals in that period, but with time he became better. On the night, and the parents tried to remind him of what happened on that night. And on the motorcycle he was riding, he had put the pastor's number as an emergency contact. And the bills for the hospital bills were high. The parents couldn't afford it, but his university was at Lori Adventist University in India, and they helped raise the bills and prayers. In no time, he got an accident in July, but in August, later on, he was able to go back to school and submit his assignment. Right now, he's a nurse in India, and when he recalls that night, he immediately got baptized, because he had always thought of getting baptized but kept postponing, because he thought that he had to be very careful in whatever things he did, and he was so scared of that. So he kept putting on his baptism. Later on, he got baptized, and while he was narrating his story, he said if he were to give his story a title, he'd say The Costly Tea, because of that tea, it almost cost him his life, his education. A lot was that tea almost costed a lot of his things. So he decided to get baptized, and now that he's a nurse, his message to us is that whatever we are doing, God still has plans for us. That accident could have costed him his life, but God still had a purpose for him. And from Jeremiah 29:11, which says that God has a purpose for us in our lives, and he will not let you go away before your purpose is completed. And also from Jeremiah 1:9, which says 1:9, 1:7, be not be afraid. Jeremiah 1:5, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation. This is just simply telling us that even though Terence went through an accident, God had already planned out his life. So that was part of a lesson to him, so that he could serve God more. And from this story, we are reminded that as we continue giving the Sabbath offerings, it will help build an Adventist church for the students at Lori Adventist, because they've never had a proper foundation of a church since it's now 100 years. So let's continue giving, and let's continue supporting, because our 13th offering goes a long way in helping others. Thank you. Naomba tuweze kusimama kwa ajili ya kuweza kumaliza kipindi cha Sabbath School. Tunavyoendelea kusimama, ningependa kutoa matangazo mawili peke yake.
tangazo la kwanza ni kwamba madarasa yetu ni yale yale, hayajabadilika. So kila mmoja aweze kujihusisha katika darasa moja ili kwamba usikuje ukakosa mahali pa kuweza kusoma. Tangazo lingine la pili ni kwamba kwa walimu ambao wanaoendelea kufundisha lesoni ni kwamba kuna registers ambazo zinapeanwa, hizo ambazo mnaendelea kutumia. Make sure ya kwamba wale wanafunzi ambao umeandika pale ni wanafunzi wako, kwa sababu hiyo ni temporary register. Kuna register ambayo itakuja ambapo utaweza kutransfer wanafunzi katika hiyo register. So make sure ya kwamba usikose kwa hiyo register, na tujue ya kwamba darasa linabeba watu 6, wakiwa wengi ni 8. Ukiona ya kwamba umepitisha namba 8, ujue ya kwamba wewe si member wa hilo darasa. So make sure walimu tusaidiane ili kila darasa iweze kuwa na watoto wanafunzi ambao wanatosha. Wale ambao watakuwa wengi watapangwa jinsi na namna ambavyo watakavyokuwa. Asante na Mungu aweze kuwabariki. Song number 83 tunapoondoka. Ewe skuli, tuimbe. Ewe skuli ya Sabato, upazuri sana. Moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri. Moyo wangu wanivuta nije kwa